Nous allons donc terminer cet après-midi très riche, très dense et très varié, où nous avons pu avoir un aperçu de la diversité extraordinaire et de la diversité d'échelle des travaux entrepris en matière de graphic design, et où nous avons pu, notamment avec Rick Poynor, voir à quel prix nous pouvons espérer conserver la puissance critique du design graphique dans une interrogation historienne. Donc, je ne sais pas si les micros sont déjà distribués, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de questions. Nous avons 2 micros pour répondre. Qui veut se lancer? Qui veut se lancer ici? Oui, je voulais dire quelque chose dans le fil de la brillante et très riche intervention d'Olivier Lugon. Je pense que, comme certaines personnes ici présentes, j'ai assisté la semaine dernière à une présentation d'un projet de livre par le studio de designers graphiques de Zurich qui s'appelle Norme. Et je ne résumerai pas la chose, mais ça consistait à essayer de réaliser toutes les images possibles à partir d'un système de pixels assez basique, moyennant quoi ils aboutissaient au résultat que tout ça dépassait les dimensions de l'univers à partir simplement de 724 pixels. Et j'étais frappé par ce que montrait Olivier à la fin dans toute son intervention, mais évidemment dans sa conclusion suisse, il y a une volonté de mise en page du monde et une sorte d'écho rationaliste et orthogonal de la fameuse phrase de Mallarmé dans l'interview qu'il donne à la fin de sa vie, où il dit que le monde est fait pour aboutir à un beau livre. Alors, il est peut-être fait aussi pour aboutir à une belle exposition, mais comme on a vu que l'exposition était conçue selon le même principe de grille que le livre, l'homologie est très frappante, et des gens comme Norm, qui sont de jeunes designers, ils ont 40 ans, sont complètement dans le fil de ce qu'on vient de voir avec Olivier Lugon. C'est une coïncidence qui m'a frappé, voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire. Je connais très mal le design graphique de façon générale et encore moins le design contemporain. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de choses. Je vais préciser ce que tout le monde sait peut-être ici, enfin une grande partie, c'est les designers du catalogue sur les 100 ans du graphisme suisse qui a été montré tout à l'heure. Voilà. Mais peut-être n'était-ce pas tout à fait une question sur le design graphique suisse, mais peut-être une question qui est à poser à d'autres participants, comme mon voisin. Est-ce qu'il n'y a pas justement, dans une certaine tradition du graphisme, une espèce d'ampleur absolument insoupçonnée par le profane, enfin une sorte d'ambition folle, qui fait que parfois on a l'impression, en écoutant des graphistes, ou surtout par exemple des typographes et des dessinateurs de lettres, il y a presque une mystique de la totalité dans la forme et le dessin du caractère. Je ne sais pas si Gerhard Unger voudrait répondre à cela. Cette dimension presque mystique, l'idée que vous convoquez la totalité de l'histoire dans le dessin d'un caractère. I must admit that I have some difficulties here. I was brought up in a fairly rational environment. Mysticism, well, of course I know about it, but I've always seen letterforms as an instrument preferably to bring clarity to the world, to explain things. And you're perfectly allowed to mystify things. The surrealists love to do that, and there are 2 wonderful surrealist exhibitions here in this building, Duchamp and the American artist Jeff Koons. Thank you very much. But no, letterforms. When I did my PhD, you've seen this morning a large number of Romanesque letterforms, and practically all the inscriptions there are give Christian text. And so there has been a German researcher who has said of some of the letterforms, these are Christian letterforms.
And I've thought about it rather long. Is it possible to connect something like that with letterforms? And in the end, I said, no, the letterforms are not guilty. The letters are innocent. They just bring the message. And I think that is the best answer I can give. Merci. Rick Poyner, est-ce que vous avez une opinion sur ce thème, sur ce que venait de dire notamment Jean-Pierre Créqui, sur cette ambition démesurée que peut porter en elle l'ambition du graphiste, et sur cette manière de résoudre la totalité à une page? But only to say I'm thoroughly against it. I'm against it. I mean, it sounds preposterous, this design expanding to absorb and express everything. No, I'm completely opposed to it. I found the presentation fantastically interesting, but it works through to a kind of conclusion about the totalizing ambition of the designer, which is actually a familiar story. And some of us, in design and designers themselves and people discussing design through the whole period of postmodern discussion, were completely resisting that tendency. So I certainly wouldn't want to see it re-emerge, no. I think it seems profoundly mistaken to me. I think there's a place for a grid, yes, but there's also a place for chaos. And what makes life interesting is the coexistence of the two things. And the idea that design would somehow, in its tentacular grid-like way, expand to encompass everything, which we see very clearly in those attempts to devise modular grids which will embrace every element in the room. Well, yeah, and beyond that, the street, the city, that way a kind of madness lies. Oui, enfin moi je pense, donc je raconte une histoire et surtout, enfin c'est aussi l'histoire, me semble-t-il, en tout cas pour la Suisse, d'une promotion sociale en fait, et donc dont je ne suis pas le partisan, enfin je pense qu'on l'a compris, mais ce que je trouve intéressant, c'est, et c'est peut-être que ça rejoint aussi une position de la photographie, et pas, pour rebondir sur ce que dit Jean-Pierre Créqui, c'est que ce type d'ambition démesurée peut se cacher dans les objets justement les plus quotidiens. Donc on peut soupçonner le moins d'être étrangement ou presque, enfin, dangereusement ambitieux. Et je pense que vraiment il y a ça aussi dans la photographie, dans Ringer Patch par exemple. Et pour moi, c'est en tout cas l'intérêt en tout cas de travailler sur ce type d'objet. If we could return to the question of who graphic design history is for. It's been raised in a couple of the talks today, and I think it was Rick that suggested that it should primarily be for designers, for graphic designers, in order to inform them. But I wonder if we could get some other views on that, and whether or not graphic design history can be for other people in the way that history is for people, and it uses graphic design objects as a kind of a central device for telling history. Maybe Teal or others could talk to this. From my view, I think graphic design history should be for other people as well. I think there is a much broader audience. And the reason I say that is that the graphic object is all pervasive. It's something that we're coexisting with on a daily basis. And so therefore, it has a broader remit. It's not a small exhibition where certain people make decisions to come in and out of that space. But it's actually, we're walking around the streets, we're seeing it, we're living it, we're breathing it, we're engaging with it. So I think as a result of that, then yes, coming back to Rick's point in terms of understanding a history is a way of understanding the self in many ways as well. Could I just clarify that? I actually wasn't saying that graphic design history should be just for graphic designers. In fact, I would say the opposite. I really wish that wasn't the case.
But I was just recognizing that in practice, the primary audience at the moment is graphic designers, and then occasionally there are opportunities through exhibitions where we can go public, and once in a while something gets published in the press in Britain, say, about this. But in fact, so little ever gets published in the press that the discussion is always at a very rudimentary level. So my feeling as a writer and reader of design writing is that the more sophisticated writing tends to happen, alas, within this professional sphere. But I'm absolutely not suggesting that's where we want it to stay. And in fact, I've publicly resisted on occasions exactly that argument, where people in design, prominent figures, have said the primary purpose of graphic design history is to educate graphic designers. I totally don't want that to be the case. I'm worried. I just would love to hear some strategies for doing this, though, from people, because, as you've acknowledged, it's a hard job, and I wonder if part of the problem is keeping on labeling it graphic design when we take it out into the public. Do people actually care that it's called that? You know, like I say, is it just history? Is it visual culture? Is it some of the things you guys have been talking about? I just wonder if there's some other strategies for, getting a broader audience, basically. Yes, of course, there need to be strategies. I quite agree with that. One of the points I made, though, and so I feel quite strongly it's the case, I have to repeat it, is that in a way, unless writers emerge within graphic design itself, or design itself, generalists who are really knowledgeable about graphic design too, unless those expert writers emerge from within, it's very unlikely that anyone will be available to take the message out into the public sphere. And in practice, you know, I don't really want to, you've heard quite enough about my experiences, but I have had experience of that over the years, and I've seen the extent to which the response, say, from the British newspapers is half-hearted at best. And that what you're looking for as a writer always is, as it were, to get a toehold from which you can start climbing. And unless you're gripping on tight and you're there, there's no prospect to go any higher. And this actually applies to the way in which we talk about design. One thing that struck me when I was trying harder to do newspaper writing about graphic design is that whereas in an art article, you don't have to define your terms and explain what art is, people writing about architecture don't have to do that. And yet I was always being encouraged in the first paragraph or two to define what graphic design was. And that wasn't an unreasonable request, because what those editors were saying is, we don't really understand it, and we don't really think the reader does either, so you better just, zero the clock and redefine. I just got bored with that. I just didn't find that very interesting to do. I didn't want a life of trying to explain to people what graphic design was. It'd be far more, eventually, if the subject becomes properly public, then writers will be able to sort of arrive and take for granted that everyone gets it. But in Britain, we're not there. Maybe. Part of graphic design is part of everyday culture, so I'm just questioning whether we need to use the word graphic design. We can talk about books, we can talk about subway maps, the things that surround us, and explain how they came to be and why they're significant, and not keep on reinforcing the profession in this way. That's it. It's not a question. I think I'm in a slightly different position from the other speakers of today, in that I apply history in my own work. And there are many designers, although design history is to educate designers, there are many designers who make very good designs, are totally unaware of their own history, blissfully so. And I think, and that is what I have always in teaching at the Rietveld Academy, for example, and other places, try to make clear
If you have an interest in history and you read on it and you know where ideas come from, where you yourself come from, you will be able to continue lines from the past through the present into the future. So if you know where you're coming from, you may know where you're going to. That is my interest in history. I think, Alice, just to kind of make one little point off of that, I think what was interesting about the press coverage that we've received for Graphics RCA in the UK is that they have moved a little bit more further ahead where they do get graphic design, and I agree a number of years ago it was you have to constantly explain what it is. But they're at the point where they think they know what graphic design is, and it tends to be the kind of popular culture objects. So it's either going to be graphic novels, of which, particularly The Guardian has a regular column critiquing graphic novels because of that kind of literary aspect. There's a hook there. But in terms of our exhibition, there were only two people that they kept wanting to have extended interviews with in relationship to the press. John Pash, so his Rolling Stones lips, and Jonathan Barnbrook because of his political acumen. And both great designers, both fantastic, but they were things that were, David Bowie's album cover gets a lot more coverage than a logo that's for a small retail outlet about not shopping. So I think we have moved ahead, but I think it's a very particular kind of thinking of design history that's related to popular culture. Lots of work to do. J'aurais peut-être juste une question à poser à Olivier Lugon. Il me semblait que dans le mouvement général de sa démonstration me paraît absolument convaincant et remarquable. Je voulais justement lui demander si il n'y avait pas une sorte de comparaison à faire avec la situation italienne où, dès les années 30, il y a des displays qui utilisent précisément ces tubulures dont vous avez parlé. Mais on voit que dans les années 40-50, avec des gens comme Albini, ils les utilisent dans un but exactement opposé, c'est-à-dire au contraire comme des structures légères, à l'intérieur de très grandes structures architecturales où elles laisseront le moins de traces possible. Il y a une espèce de légèreté, au contraire, un emploi extrêmement modeste qui n'essaye pas de préempter l'histoire du lieu dans lequel il s'installe. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir l'usage exactement opposé qu'en font les démonstrations d'exposition dont vous parliez tout à l'heure, que ce soit aux États-Unis ou en Suisse. Je ne sais pas si... Oui, je pense que c'est un point très intéressant. Ne pas toucher les lieux, ça peut être effectivement vouloir les préserver, disons par respect d'une certaine façon, et ça peut vouloir l'inverse, les traverser, d'être partout à la fois, en les méconnaissant d'une certaine façon. Je peux être partout et c'est absolument égal, ce qui va être le cas de l'exposition The Family of Man, c'est absolument égal si je suis montré dans un ancien palais à Guatemala City, je ne sais quel type de lieu qui a à chaque fois son histoire, et c'est vraiment une exposition qui niait précisément les histoires spécifiques. Et c'est vraiment très intéressant de voir effectivement comment on a un même objet peut avoir des usages tellement différents. Et en plus, c'est théorisé par les Italiens. Enfin, à l'époque, l'emploi des tubi docenti dans les expositions, c'est théorisé justement comme une volonté de respect de l'histoire, une volonté de low profile par rapport justement aux expositions de l'époque fasciste, dont il faut absolument se démarquer. Enfin, c'est très frappant. Bon, vous allez continuer demain. Je n'aurai pas la chance d'être parmi vous, mais ça serait quand même étrange de conclure là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré votre intervention. Mais on voit qu'en 64, moi je suis né en 61, donc j'avais 3 ans, on était déjà les maîtres de l'Europe, en tout cas de la Suisse, et donc par la suite, on est logiquement devenus les maîtres du monde. Donc, je veux préciser, c'est que depuis, les choses ont évolué de façon évidemment très, très complexe et très variée. Et ce que je vis aujourd'hui comme praticien graphiste, c'est pas l'immensité de mon pouvoir, c'est plutôt la difficulté à tout simplement prendre la parole et à pouvoir, par exemple, dialoguer avec les architectes. Parce que la force symbolique de l'architecture, au quotidien, par exemple, ici, est quelque chose de
de très puissant et que c'est pas toujours facile de dialoguer. Enfin, ça, encore une fois, je pense vraiment là que, ce sur quoi j'ai conclu, c'est vraiment un lieu particulier, la Suisse, et un moment particulier, donc, qui est vraiment, oui, d'avènement, enfin, ou d'apothéose comme ça, de cette figure du graphiste tout-puissant. Et je pense que même en Suisse aujourd'hui, ce n'est plus exactement ça aujourd'hui, malgré les cales notamment. Malgré les cales. Donc, Bien que dans les cales, il y a sans doute des survivances un peu de ça. donc le fantasme ne s'est pas réalisé. Une dernière question. Moi, j'avais deux questions, l'une adressée à Till Triggs et l'autre à Rick Poynor. Rick Poynor a dit que pour lui, l'écriture venait d'abord. Je me demandais si Till Triggs, dans son enseignement, prenait en compte l'écriture, s'il y avait un enseignement de l'écriture. Et la question, je pose les deux d'un coup, la question que je voulais poser à Rick Poynor, c'était de savoir s'il avait étudié des objets qui auraient été antérieurs au XXe siècle. In terms of the Graphics RCA project, yes, writing was very much a part of what we were doing. So not only for writing in terms of our to-do list, but in the book we have writing from students, and one essay in particular from Robert Heathington, who's a second-year student, and he'll be graduating this year, where he is making observations about the role of the graphic object in history and education, and his somewhat lamenting the shift from there being objects in the archive at the college to objects which are ephemeral, that in terms of the students' work, they've become installations or they've become momentary pieces on a website, and that the collecting of those is much more difficult. So graphic design is moving from something that has a physicality to it to something which is much more conceptual and aligned more with kind of a fine art approach. So that's what he's seeing happening in his particular year group, which I think is quite interesting. But the writing, he's very much a writer, looking at design practice, but being involved in a design program. And so we're seeing a lot more students that are kind of crossing those boundaries and using both aspects effectively. That's a very interesting question about writing about material from the 19th century. And the answer is no, except right now I'm engaged in the early stages of a book project where I've realized, and also in discussion with a publisher, that it's absolutely vital to begin the story I want to tell in the 19th century. So it seems, in spite of myself, I will be shifting in that direction. But no, as a part-time historian, reluctant to use the term design historian, as you know, I've concentrated on the post-Second World War period, which is just, it's been natural territory for me. And I would be very wary, as I will be in this book project I'm talking about, in moving further back into the past, into areas that I'm definitely no specialist. But we'll see, it's a challenge. Je crois que nous allons pouvoir terminer cet après-midi très riche et très dense. J'en profite pour remercier nos invités, pour remercier le public aussi de son accueil favorable. Et nous nous donnons rendez-vous pour la suite du colloque demain matin à 10h à l'ENSAD. Hein, c'est ça, à l'ENSAD, donc rue d'Ulm. Très bien, parfait. 31 rue d'Ulm, demain à 10h. Merci. Merci.